Bagi biasa punya. पहिला प्लेनमा हालौँ पहिला प्लेन हालौँ होइन 12वटा मनले भन्ने 12वटा त्यहाँ ओभरल्याप त्यहाँबाट त्यो हालेको छ नि त्यसलाई ओभरल्याप गर्ने Yes, all I know. Yes. जी जी जो है लोग हल्ला से लोग शान है ना शिव महासा जी ना उत्सव
खिचेर ल म्या ए म्याम म त्यहाँ Mẹ, tôi nói sao mà tôi đẩy thả con chạy mềm đẩy nó gì cả mà thì cái con phiêu rồi cả 对我没没的 mềm cái gì đẩy nó bao cái con phiêu rồi đẩy này đã 这个弄大 cái nhà món mẹ cái nhà món sao chín nó cái rồi cả mất rồi xong đấy हजुर अँ 120 मा होला प्याज नखाएर उखेन खन्दै nè chỉ để cái nó cao sắp thịt cơ này जिउ कास जिउला का जिउ का यो मयो जिउ आस्ने chả mới ăn sai để ăn cái trong cơ म यो मयो जिउ दे न मन त ग्लिस्ट मयो chỉ chịu luôn về nó sắp chín nó bị nó ăn आउने मुडेर आउने मुडेर हेलो नुदा या भिन्तुना ठाउँ छु ठाउँ मपुजा थन क्यालभरी चर्च आर्लिङटन याइतनदु फुक झाइबिया एकदम गरममा जुइत्यौदु सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू प्लीज कम क्विक दाइ त्यहाँ एकचोटि उहाँले नम्बर थाहा पाउनु भयो एकचोटि बस्दिनु होला सबैजनाले बस्दिनु होला प्लिज
Side talk, please. No side talk. यो वर्षदेखि हामी राम्रो काममा लाग्छौँ र सुकर्म गर्छौँ भन्ने हामीले प्रण गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले सबैको बिचमा मैत्री करुणाको भावना ल्याउँछौँ भने अनि हाम्रो काय वाक चित्त, हाम्रो शरीर, हाम्रो वाक, हाम्रो वचन, हाम्रो चित्त, हाम्रो मनलाई चाहिँ शुद्ध गरेर हाम्रो पूजामा गर्नेछौँ। यसकारण चाहिँ यो पूजाले चाहिँ हामी सबैमा समृद्धि बढोस्, हामी सबैमा स्वस्थ होस्, हामी सुखी हुन सकोस् अनि सबैलाई सुखी बनाउन हामी सक्षम हुन सकोस् भन्ने हामी कामना गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ यो नयाँ वर्षमा हामी हाम्रो आफ्नो शरीर मात्र पूजा होइन कि हामीले यो घर सफाइ गर्ने वस्तुहरूको पनि पूजा गर्ने गर्छ। त्यसकोमा हामीले चाहिँ यहाँ पानी राख्ने घाँडो राख्छौँ, पानी राख्ने घाँडो पनि पूजा हामीले गर्छौँ। त्यसरी नै हामीले at the beginning, everyone wash your hand with the water at your left. Make sure everyone turn on the light and put on the circle with a triangle. If your fruit is away from you, the fruit should be in the top of the small lotus in front of you. Should be on the top of the lotus. See, the universe sits here inside us also. You have to explore. You have the spinal cord running from the head to toe as a mountain. You have a big blood is running inside the body. The different ocean. You have hands and legs and a different continent. Something like that. You have a different knowledge inside you. You only need to explore. Sometimes we have the male, female character. We have sometimes we can act as big animals, have a deep power. We have a more power sometimes. We can run faster. Everything we have a Thunder studio also. Thunder like a sun and moon inside us. We have our part and core part inside the body. So whatever you see the universe sending inside us too, that way our body is precious. The precious human life. We are the precious human life. To achieve the human life, we have to cross the many life in the beginning, from the insect, from fish to the different. After the hundreds or thousands of life, we get achieve the human life. That is the human life is a precious human life. So that's why we have to use this precious human life in the good things, not doing the bad things. That is the purpose of understanding ourselves. Then after you understanding your value, we offering our body dedicated to our parents, our gurus, and our community. So take the flour, rice, and put some water on your right hand and drink in the mandala. Take some rice and flour. Om Saturatnam Mayam Nero Mastadeepo Pasovitam Ratnam Samakaranam Tate Nutaranayam Gurubhya Buddha Dharmaida Sangayasa Kathaipata Viryatayam Dharinam Sampurnam Ratnamataram. Now drop everything in the mandala. Mandala must be फिर अलग चावल लिएर चाहिँ नमस्ते गर्नु त्यसो प्राइस अनि दिनु नमस्ते ओम आहम श्रीमते सत्नाय समेसा ज्ञानस्काय नमो हरियास्ताय नमो भक्त्यान्तं नमस्यामि गुरुनाथं पस्सिदमे. Offer the rice in the mandala again. चावल लिएर गर्नुला. Now again take some rice and do namaste. सर्वबुद्धं नमस्यामि धर्मं च जिनभासिनं संगं च शीलसम्पन्न रत्नप्रेमे नमस्ते. रत्नप्रेमे शरणं सर्वं पठिसामेगं अनुमोदे जगत्पुण्यं बुद्धबोधोदरेमणम् आबोधो शरणं यामि बुद्धधर्मं गणोत्तमं बोधो चित्तं करोमि स्वसोपराठ प्रसिद्धया उत्पादयामि बर्बोधिचित्तं निमन्त्रयामि अहो सर्वसत्रं इत्थं चरिष्ये बर्बोधिचर्यां बुद्धो भवयं जगतो हिताय. Now offer the rice. So this is the chanting about the 7 type of worshiping.
In worshiping, sometimes worshiping, first we say Vandana. Vandana like we Namaskar, we worship the all God, all Master and God and Goddess. Vandana, Pujana, and we did a puja by Mandali. Vandana, Pujana, and third one is a Papa Desana. We confess like we did in the past any bad thing. We were saying that we confess that we did bad thing in the past by knowingly or unknowingly from our body and our speech, from our mind. Kaya wakachitole, dari kujadi pe papa kujadi, hame papa desana kare, papa desana pa. Dari tu kian era lesani commitment ada kariyo. अब देखि आजको दिनदेखि हामीले यस्तो पापहरू गर्न सक्दैनौँ भनेर हामी कमिटमेन्ट गर्यौँ. From now we are not gonna do those kind of bad thing from today. Vandana, Kirtana, Pap, Desana, Anumodana, and then we will appreciate all the Buddha, Bodhisattva and all God Goddess for whatever they are doing, teaching us to how to live in this earth. So we appreciate them like Vandana from Kinyano Modana and Desana, and we request come again and again in the earth and teach us to take us to up to the enlightenment. हामीले चाहिँ योमा मुख्य समूहको लागि चाहिँ पालटेको भन्ने हामीले चाहिँ अन्वेषण गर्यौँ, याचना गर्यौँ. त्यसपछि याचना गरिसकेपछि हामीले पनि जसरी बुद्ध बोधिसत्वहरूले उद्धार गरेर धेरै मान्छेहरू उद्धार गरेर जसरी गर्नुभएछ त्यसरी पनि म पनि मेरोमा पनि बोधिचित्त पाठ गर्ने बोधिचित्त म पनि विजडम पाएर चाहिँ म पनि बुद्ध जस्तो हुन सकोस् भन्ने हामीले लास्टमा पुण्य परिणाममा हामीले गर्यौँ. यो सात किसिमले प्रकारको पूजा हामीले चाहिँ सबै बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद गरेर उहाँहरूबाट सिकेर हामी पनि एक दिन यो संसारलाई उद्धार गर्नलाई बुद्ध जस्तो हुन सकोस् भन्ने हामीले काम गरेको भयो. We pray for wisdom inside us, and from this wisdom we want to be a Buddha to help other people to relieve from all the sufferings. This is the main thing we have to understand. The new year, we start with a new, and then offer a little bit water in between the two circle. You see on top, there's a two circle in between the two circle. They will offer a little water. Om Hrimachamanam Patiparitha Sam Tatro in Karanam Vayu Mandram Bhaktadi Mandram Tatro Pari Chi Munda Chitram Churi Kosi Rapatandram Bhaktadi Pritam Tatro Pari Bhuan Sinthon Lama Pata Bankara Jata Pancha Amrita Pancha Padiparupam Nispadhyam. So in the top of the mandala you see two circle means we are doing puja. Like when we invite God and Goddess, with God and Goddess, all good thing and bad thing come together. So we have to make them all happy. So this is the purpose of puja. Like we're not fighting with the bad things. Like the same thing when you do meditation, when you try to do meditation, concentrate in this in a meditation. Always in your mind there's a bad thing in your mind coming towards to disturb you. In that case, don't try to fight for the bad things. You have to accept all this bad thing and make them bad thing to the positive. So that is the process of the Vajrayana process. You make all bad thing to positive. We can get help from the bad thing also. Same thing if you're working at a job, if you have you have a bad friend, instead of fighting with a bad friend, you have to express your friendliness to them. So that way next time they will come to help you to succeed your any project or any works. So it's the same process we are running from here in Puja. In between there's a fire, that means we are making all bad things, good things to happy. Om Pim Pim Pim. Now take some rice, take some water and offer again. Om Indrani Lokapalam Deva Bhagya Olga Asamanam Padeta Swaha Om Sahum Bao Om Vajra Saja Om Vajra Pasam Om Vajra Spodo Om Vajra Veseho. Now we offering all those elements, 16 pieces of flour, offering in between the two circles. Om Indraya Swaha Om Yamaya Swaha Om Varunaya
Om Kuberaye Swam Agni Swam Naite Swam Vayuve Swam Om Isanaye Swam Adavane Swam Adavane Swam Surya Dhanakade Swam Om Chandraji Nashapade Swam Om Nagave Swam Asureve Swam Yashchave Swam Sarvadiga Lokapalave Swaha. Now we will do puja. Puja garnu hola. Pehle tika लगाउनु होला. बजरंगी tika लगाएर फूल राखेर नामले पुजा गर्यो. दुईटा सर्कलको बीचमा है. Now we offer the tika in between the two circle. Om Bajrangande Swam, Om Bajra Puspe Swam, Om Bajra Puspe Swam, Om Bajra Rupe Swam, Bajra Naibade Swam, Bajra La Saye Swam, Bajra Dipe Swam, Bajra Name Swam, Bajra La Saye Swam. Now offer with puff rice also a little bit. Om Bajra Bini, Om Bajra Bangse, Om Bajra Minga, Om Bajra Murunze, Om Bajra Lasem, Om Bajra Malay, Om Bajra Gite, Om Bajra Sim, Om Bajra Kubi, Om Bajra Kubi, Om Bajra Now take some rice and offer in the mandala. Indradoyo Manapira Lokapala Marika Kiva Inki Dasakura Bhina Namaste. Now offer a little bit of water also. Vibrantam Buddha Biva Devaskar Dhanam Rashi Pa Bindure Kamaitre Charupam Siva Sirasakam Nami Bosakatram Parmam Samyantarupam Kulisavaram Vinana Vigyan Gyanurupam Niyata Bhavam Mansamanti Pranamiham. Now check some nice full Samula Pani Hadatam. Your Mashi goes Sakar. Take some rice flour and water on your right hand and dripping on the top of the two circle. Indradi Vajrayi Savareva Sangai Manchu Pali Visiste Alitione Vaparisya Apapati Dhanani Parisya Visana Kadati Parisya Parisya Deva Udrika Chandra Pidamisya Deva Samastaya Finse Naga Kalavara Anugai Samastha Patil Pati Kvekani Paintu Sukha Sukha Santo Pudan Learn to understand Samave Samita Sangapi Sangai Nistam Mursina Sangam Mali Puspa Bali Duka Bali Santriyantu Bhanchu Pidantu, Chila, Midantu, Kari, Sapala, Bhavantu, Om Bhat Swaha. So this is chanting, say like we offering all these different puja element to make our work successful. Kari, Sapala, Bhavantu. Then we repeat again, take some rice, flour, that is one law. Flour, salmon, and pan repeat the same process again. Om Namo Ratajaya, Om Namo Chandra Bhadrapai, Mahaprodaya, Vishnu Bhadrapai, Asalamaka Bhakshu Pasagarantai, Nagri Kundali, Bhaka, Kai Kai, Krishna, Paramana, Hana Hana Dada, Pasa Pasa, Kalade, Gade, Dade, Dade, Vispotake, Mahanapati, Gemitarai, Om Bhat Bhat Swaha. Now drop again. Now offer a piece of the flour in the top of the mandala. Bhagavan Sri Amartya Kundali Bali Panchok Zara Yutatam Swava Sundar Sarvama Sarvam Sunita Gnana Bhaja Swagam. Now offer the tika, offer the color. Tika full rakhega samale bhaganu. Bajrangande Swam, Bajra Puspe Swam, Bajra Rupe Swam, Bajra Devi Swam, Bajra La Saye Swam. Offer some puff rice. Now keep doing Namaste. Bhagavan Sri Amrita Vidyanajam Namaste. Kadami Chamidanam Kratman Sicharu Saisman Sam Fudanan Sam Tasmi Pakasya Bhagavan Prasad Kotumar Sisan Tambudam
जगदटं किराटं भगस्तां बोरिसंज्ञायज्ञा मंत्र देवटां देवा लोकस्य फुटं संबोधि शासनं शासन विराजितं सोमकमा बद्रियं कुमदलं कृष्ण सुजु पुरातन अनुपनसन संयुतं संहितां ओम सर्वनेत्रं ओम भगवति ज्ञानं बद्धं प्रतिसं अद्येने सफलं जन्मं सफलं जीवितमे समे सर्वदेवानां भवित्यां संयुतं अभिवृद्धि भविष्यामि बोधि चेतक चेतसां चटाकटा कुलोत्पत्यामाट्या जयशानं सेनं अग्रमेद्यमुचिमे हनुतरा सन्निपातो भवदेवं सर्वबुद्धं निमन्त्रणा ओम सुनाथिं हुम. Now offer some rice. So when we do namaste, we pray for we always successful in our life, and we wish for we get a wisdom, the true knowledge inside us, and that's why we are inviting all Buddha Bodhisattva, like all God goddess, front of us. Now guests like the Buddha Bodhisattva are coming towards us, so now we have to make the floor clean, offer a little bit water in the mandala. First of all, Adrina. When you she give you light, you will offer the rice on the light and toss your forehead and put in the center of the mandala. पहिला सुरुमा पहिला दियो दिन आउँदै हुन्छ. दियो दिँदाखेरि पहिला दियोलाई चामलले पूजा गरेर लिने अनि आफूले ठोकेर चाहिँ मण्डलको बिचमा राख्ने है. दियो दिनेमा चाहिँ सुरुमा एउटा ग्रुप नम्बर 1 मा अग्रिमा कर्मचारी अनि ग्रुप 2 मा चाहिँ ईशा सिंह. ग्रुप 1 चाहिँ यहाँ माथि स्टेजमा आउनु पहिला स्टेजबाट चाहिँ अनि तपाईँलाई अहिले त्यो अब मिलाउँदै गर्दाखेरि अलिकति यो मण्डलमा हामीले त्यो 8वटा भएको कमलको फुल यहाँ भनेको छ. 8 ढल्न पनि 8वटा अष्टमङ्गलको चिन्ह हो. अष्टमङ्गल भनेको अष्ट बोधिसत्व फेरि यो नराम्रो संसारमा पनि शुद्ध र स्वच्छ भएर हामीले बाँच्न सकोस् भन्ने कामना गरेर हामीले यो कमलको फुलको हामीले वितरण गरिरहेका छौँ. अब चाहिँ नेपालमा भए चाहिँ त्यो बत्ती भनेको छेलु इँटा भनेर आफ्नो अनुहार जत्रो छ त्यत्रो बत्ती बाल्नुपर्ने हो. तर चाहिँ हाम्रो यो ठाउँ अनुसार चाहिँ त्यस्तो बत्ती बनाउने बत्ती चाहिँ बाल्न नआउनु भएकोले चाहिँ मेन बत्ती अहिले पनि बनाउने पनि मेन बत्ती हामीले बनाउनु भएको छ. यसले गर्दाखेरि हाम्रो जबसम्म यो मेन बत्ती बलिरहन्छ तबसम्म हाम्रो पनि राम्रो भइरहोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ.
Buddha punya vadena devatana matena cha yo yorta samari peta sarvanyode samireta swasti go devavantu swasti vastu chatuspade swasti go vajnamarge swasti pratyagate sisa swasti ratu swasti deva swasti mande nistite swasti Sarvatra swasti bhagavantu matrisam sarve sarve vasudeva sarve sukha santu sarve santu niraya sarve bhadrani pasyantu ma asya kavanadam yani ha bhutani sagatani sthitani Umam bhagavatarance prabhantu maitri saranam padasudeva sarato chasarantu dharmam ado talyanam madhye rodhyanam parivasanavidyanam surjam surindam evam paripurna parisuddha parivrasa brahmacharya samprakasati sama Ayu bidi so bidi pragya Sukasya chadha santan sat bidi su यो नानी होइन अब यो सानी होइन Adrina, मम्मीलाई गाउँ मैले आउ न Karkastu lambodam sundaram Pasyam alalokta sundaram Thank you. Jadi mau buka tiap hari. Ketinggalan lah saya. Evam karam sasilam sadayurupam Prajnana jnana deha namaste Sri Bhadravini Namo Yukara Devi Pratyalicha Padadaya Vandamala Padevindam Sarvalambodara Nila Urakara Namanuham Vandamairana Devi Namarka Lokamara Nairatma Tingalati Sati Oh, thank you.
प्रतिजना बचलो गन्ध हस्ती विमल सुमल सु मङ्गलम बोधिसत्वा सङ्गतै लोके बन्धु गुणगणनिलयो बोधिचित्तं सुचेतं बोधि ध्यानन्दशीलो विजुरकलिवकमलो हेरुको नीलगन्ध Buddha-saranaso Yedikajinaduro Sarvasakwanukampi Suskara-sarvadasiddhi Vimala-sumalasu Mangalam Bodhisattva-prajna Chananda-bakara Ajuna-pirgati Jnana-sambhara Sarvadasiddhi Bodhisattva Sattvam Gurvacha Yodrakantana Buddha Pratihaya Virasa Sustasa Sarvadasiddhi Vimala-sumalasu Mangalam Bodhisattva Tam Satam Bodhachina Vardasantam Bhokanya Sankhapevi Naripala Kusumam Papakoti Pamala Susta Sarvadasiddhi Vimala-sumalasu Mangalam Bodhisattva Ini mangalas ketong ल सबैले चाहिँ अन्डा र फुल पाएको छ भने अन्डा फुल खानु होला अनि आजको दिनमा सबैले आयु आरोग्य होस् कहिले पनि दुःख नहोस् दुःखबाट मुक्त होस् सबै राम्रो काम सकोस् भन्ने म हृदयदेखि सबैलाई भएको शुभकामना भन्न चाहन्छु Govinda Saraswati Kayu Samrudi Supi Zuma Kacang Kamera ini sana.
खानाको एउटा भाग यहाँ ढेउटोलाई चलाउने एउटा खानाको भाग एउटा भाग चाहिँ खाना चलाएर सबै राखेर ढेउटोलाई चलाउने